আমরা এখানে তোশিবার একটি বোর্ড দেখতে পাচ্ছি। তো বোর্ডটি নো পাওয়ার অবস্থায় আছে। তো আমরা এখন ডিসি মিটার লাগাবো। ডিসি মিটারে আমরা দেখব এর প্রবলেমটা কি। এখানে ডিসি মিটার দেখতে পাচ্ছেন আর এখানে আমাদের পোর্ট দেখতে পাচ্ছেন। তো এটা আমরা এখন লাগাবো এবং আপনাদেরকে ডিসি মিটারের যে রিডিংটা সেটা আমরা দেখাবো কি অবস্থা হয় ডিসি মিটার ইনপুট করার সাথে সাথে। তো আমরা ডিসি মিটারটি ইনপুট করতেছি, দেখেন সাথে সাথে 7 এবং অ্যাম্পিয়ার হাই হয়ে গেছে, ভোল্টেজ ড্রপ হয়ে গেছে। ওকে, তো আমরা স্টেপ বাই স্টেপ বোর্ডটি কয়েল রিডিং নিব। আমরা 300 প্লাস 26 92 31 44 169 coil value is okay. 500 plus maybe RAM 121 coil value 121, no short, but something wrong. No coil PL 33 27 300 plus. Okay, BIOS pin number 8 300 plus. Okay, no short, but আমরা যখন ডিসি পোর্টটি লাগানোর সাথে সাথে আমাদের পিসিএইচটা হিট হয়ে যায়, পাওয়ার কন্ট্রোলার হাব এটা শর্ট হয়ে যায়। তো আমরা যেহেতু সিপিইউটি রিমুভেবল, আমরা এটাকে রিমুভ করে দেখব যে কি হয়। ওকে, জাস্ট রিমুভ processor. Now connect DC, but short and so much heat, PCH, so much heat. Just আমরা দেখাই হিট 61 62. So power controller hub has gone, so this board is not repairable. Thank you all, but all the coil is okay, coil value is okay, all coil value is okay, but our PCI is 81 71 61, so much heat. Okay, thank you.